Welcome back. Ready for this afternoon trading. Nothing much has happened on the S&P. As you can see, it went to the VWAP and got rejected. So now we'll see if there is a continuation of the bearish trend or if we continue going upwards. It's going to be very interesting right now. What am I looking at? I'm looking at Macy's, of course. The reaction here is important. The XRT is also moving up right now, so this is positive for Macy's. But we got a resistance here on Macy's, as you can see. This is where the price is reacting right now. If I can see some strong momentum to the downside on the S&P, I'm gonna go short Macy's pretty quickly. I think I'm gonna go short Macy's right now to at least go for the VWAP here, 37.65 it seems. Will I get a good price to short? I don't know. Will the S&P 500 still go down? I don't know. When I'm looking at targets, I'm thinking yes. It's reacting under resistance here. Let's see the time and sale on Macy's. This is going to be interesting. It's not time and sale, sorry. As you can see, there are sellers at 38.02. Gonna go short at 38 Macy's. A little bit more. A little bit more. There we go. Going short Macy's right now. With a tight stop over here. So above 38.10, we're going to be out.
So let's try to look for the VWAP. I do not see a lot of buyers at 38 for Macy's. There are some more buyers at 38.01. Look at this. The S&P is going down. I like that. What is not strong today? The LB. All right, let's look at the LB. Well, LB is bouncing. I don't know if I should add to Macy's right now. I look to be right. If it goes to 99, I'm going to short some more. There we have it. Shorted some more. Can delete this. Put the stop the same. There you go. And let's go for the VWAP. LB stop going down. All right.
I see a lot of sellers at 38.06. Lucky, te calme. You can see. This is a nice candlestick right here. Indecision time above 38.06. If we manage to go under this inversion point, that would be very nice. The S&P is moving downwards. This should be good for Macy's. As soon as we break 38 again, this should accelerate to the downside. I'm a little bit worried about the buyers right here. As you can see, there are a lot. And also a lot of sellers. Lucky, il est trop tôt pour manger là, hein? Qu'est-ce qui se passe? Il est trop tôt pour manger, là. Hein? Hein, chef? Il est un peu tôt là. Hein? C'est bon. Hein?
C'est bon. Ah, bon. I'm gonna go short WB under 78.06. This looks to be a good trade. Nice bearish move, some consolidation over here. If we were to break the support level, it should go downwards. Yeah, and this is assuming that the market will go down, but the SPY is not doing anything right now. Come on, Macy's. $0.07 away on WB.
Hmm? Hmm? يقول بلدنا وده يقول بلدنا. Hmm? Huh?
I'm closing Macy's. It's not good. Do not like the reaction of the price. The S&P 500 is moving upwards, as you can see. It's interesting. That was the trade I should have taken. Damn. Missed it. I missed it and it's too late right now. Would have been a nice trade.
Oh, unbelievable that I missed this. Damn. I missed this one. This is just like SMCI yesterday. Are you serious right now? This is just crazy. I should have seen this. I like TGT here over A7. I can't see. 87.19, so that would be 87.20. The only problem that I have is going way. I'm gonna go in TGT. I'm in target. Let's try to stop limit again. 87.20 to 87.23. Oh, there it works.
5 cents away on target, 5 cents away. What I like to see is the S&P going upwards right now. A gorgeous day would be S&P 500 going upwards of this line. We're then starting to go up towards the high of the day. That would be a crazy day, going up, going down, under the low of the day, then starting to move up. How's the retail ETF doing? The retail ETF looks good. Looks good again. Let's go TTT, let's go. Target should fail here to then break upwards.
Let's go target 4 cents away. I hope to see a clear breakout here. Come on, S&P. As soon as the S&P starts going up, targets should follow. It's a shame here, Macy's. It's a shame. Just before lunch, I didn't want to trade this. I was worried that it would go to 38.10 only. Look at it where it went. I'm not going to miss it on Walmart this time. Target, sorry, this time. Walmart can't catch a break. This is unbelievable. It's a hated stock. Say it. A hated stock. Let's watch the prints on TGT. Had a few seller at 87.15. Buyers look to be there. This is interesting because the retail ETF just made a new high. Should be positive.
That was a tough one. Might get a trade here. As you can see, we have a break here on FSLR of the bottom of the low of the day, which was 51.88. So if I can get in at 51.88, I'm gonna go in. I'll go short right now. What I'm gonna be worried is about this level here, 51.70. We'll have to wait and see on that one. But if we break that level pretty easily,
This should go down pretty quick up until here, 51.20. I feel I'm good. If the market starts to go up, if the S&P really tries to erase today's losses, that would be positive for target. I would be activated probably above resistance. But if the market starts to go down with this position in FSLR, I would be glad to see it fall too. So right now I'm hoping that target doesn't get activated. I'm hoping that the market starts to go down. I'm gonna add some here in this low, 283. So at 51.82, I'm gonna go short. $82. I'm short a little bit more. Let's place our stop, which would be above this. $195. Come on, FSLR, show me the money. Show me the money. There you go. It's a good movement. Now show me the green. Just go under 51.80 so we can
get over this. So I can finish my day too. Just gonna do this trade, and if it's good, I'm gonna stop. If it's bad, I'm gonna stop too. Oh, I didn't see something on FSLR. My mistake. This is bad. Really, really, really bad. I should have seen this. The volume in FSLR is just horrendous. Just 550K exchanged today when we would like to see at least 750. So this is why the price is not moving. Nobody's trading that shit right now. This is a mistake from my part. It's not catastrophical, but this is a mistake. You should be always trading over 750,000 shares, but over 1 million, of course, is the usual. But still, as you can see, the price went from 52.50 to 51.90 in a matter of no time. But do we have an acceleration right now or not? We should get an acceleration. That's what I'm talking about. Let's go. Let's go. Let's do this. Continue. There you go. There's the break I was looking for. With the S&P going down, this is good news. TGT not activated. This is good news. Now let's go for 51.30 at least. Let's just see the daily on FSLR. Yeah, well, that's your support right here at 50.72. So that would be 1 point drop. That would be beautiful, but shh. $180, this is good. So I'm gonna stop this over 95. 51.95 would be my stop. FSLR. Never say never.
There you go, FSLR. That's what I'm talking about, baby. Let's go. Huh? Nah, that's what I'm talking about, baby. Let's go. That's what I'm talking about, baby. Let's go. Continue. We're arriving at the support at 5170, as I told you. I'm a little bit worried about this support, but we'll see. The ideal situation would be a break of support to go 5160 maybe, and then all the shorts activating their position at the break of the support, which becomes now resistance at 5170, and then we go down. I mean, of course, down straight, that would be perfect, but in the case that the support reacts, we'll see. If there is a strong reaction, I'm going to get out very quick, but if we have a break, this is a good news. And here you have the importance of waiting for the break, the real break of the high. Donc ici, nous avions un high à 87,19. Si tu mettais ton prix d'achat à 87,19, peut-être qu'ici, tu te fais activer et là, le prix se retourne contre toi, tu n'es pas content. Ce qui m'est arrivé l'autre jour pour Macy's, je crois. Macy's, l'autre jour... Qu'est-ce que j'ai fait l'autre jour avec Macy's? Je ne me souviens plus, je me suis fait activer... Je crois que c'était là. Je sais plus. Bref, très important. Hein. Just go to 70. Let's see what happens at 70, Mr. FSLR.
No buyers to be seen, maybe a little bit at 51.71. As you can see, 700 shares are about to be bought, but as you can see, just at 73, you got 500 shares being sold. It's 1 to 8 right now. There you go. The guy deleted his order, probably, maybe. Maybe he's going to come back, but the order at 71, you see, has gone. There's no more the 7 or the 8 number, which is positive. 164, you got 600 shares wanting to be bought. Look at this S&P, it's amazing. I'm gonna lower my stop loss because I do not like that. I like that though. The S&P just went in a microsecond to the VWAP. So if we get a reaction at the VWAP to the downside, which is beginning to be the case, that would be very nice. Still got my order here for target. If we were to break, really, if for any chance the market continues to go up, target should go up, so might get activated here. As you can see, there's not a lot of support either on the S&P or on FSLR, which is my trader now. J'explique mon trade là. C'était dehors. C'était dehors. De qui? De qui? C'est dehors. Arrête de paniquer, c'est dehors. Ok? De qui? C'est dehors, je te dis. C'est là. De qui? C'est là. C'est là que ça se passe. Qu'est-ce que ça dit? De qui? Elle a qui? This is a little bit slow, and this is why the volume is important, because if we had a nice volume on the stock would probably go down way quicker than it is right now. Mais bon, on avait une belle configuration, tu vois, une baisse constante, un retracement tout à coup. Bon, ils auraient été chartés ici, bien sûr, mais là, tu vois, belle baisse. Et là, on avait un support, tu vois. Ici, 51,88. Il y a la rupture du support ici, bah, il faut shorter ça. Ça semble une évidence, hein. Ouais, c'est quoi? T'as survécu cette minute? Non, je n'étais pas dedans, là. Je viens de rentrer dedans tout à l'heure, ici, là, sur cette barre. Non, là, j'aurais été rentré, mais mon bon trade de 85 balles, c'était super avec toi. HRM, c'est ça? De nouveau, genre. Parfait, vraiment parfait. Alors là, j'attends. C'est ça qu'on veut. Donc là, il casse les 70 FSLR, c'est juste. Parce que c'est un niveau de support ici, tu vois.
C'est exactement ce que je voulais voir, avec un niveau de support cassé, sans trop de soucis. C'est beau. Et donc ça, c'était le premier trade tout à l'heure, justement. Ici, j'attends, tu vois, il va une belle montée. Ici, j'ai trop envie de le shorter, tu vois. Je me dis, le premier barreau, putain, il est en train de partir sur moi, c'est quoi cette connerie? Et j'attends, je le vois remonter. Et là, je short en dessous de ce niveau de support-ci. Tu vois, cette barre verte, là. Là, je short. Et j'attends la confirmation à la rupture de cette ligne, donc le VWAP. Et voilà, puis j'ai pris mon profit ici. Enfin, j'ai pris le premier profit ici. Et le deuxième profit, genre ici, parce que justement, c'était en train de remonter. Et ouais, justement, c'est l'importance du stop loss. Tu vois, ça remonte. Square, je l'ai très bien géré aussi. J'ai rien perdu, rien gagné, mais c'était très délicat aussi. Tu vois, là, je l'ai joué. Donc là, j'ai joué la rupture du VWAP. J'ai acheté genre par ici. Okay. Bam, ça commence bien. Puis là, je déplace mon stop justement au prix d'entrée. Parce que je me dis, si on commence à baisser ici, alors qu'on est censé avoir cassé le niveau de 78, qui est un chiffre rond, tu vois, c'est très mal ici. Donc justement, bah, on l'a cassé marginalement. Puis ensuite, on a baissé jusque-là, tu vois. Donc c'était une belle augmentation du stop qui m'a fait perdre zéro, quoi, tout simplement. Donc maintenant, on va baisser le stop. Donc on va mettre ça au prix d'entrée. 51,84. It's going to become a risk-free trade, which is always very appreciated. Donc au pire, je perds rien, mais bon, ça fait chier quand même de se retrouver en profit de perdre. Et le marché fait exactement ce que je voulais. Il est allé chercher son VWAP et il est en train de se faire repousser. Tu vois l'importance du VWAP, hein, cette ligne-là. Sûr, mais je connaissais ni d'Adam ni d'Ève il y a encore quelques mois avant que je suis donné avec TradeNet. Et mec, c'est vraiment la base de chez base, quoi. Tu vois toutes les réactions qu'il y a à chaque fois sur VWAP. Là, ça ne dépasse pas, bim, repoussé. Là, ça touche presque, repoussé. Là, ça le touche, repoussé, tu vois. Là, j'étais perdu à l'époque. Il y a des endroits, bon, là, j'aurais pu penser, oui, c'est la même résistance qu'ici, tu vois, oui, c'est normal que ça rebaisse. Mais il y a quand même ce niveau, ce VWAP qui est important, cette ligne. Pour toutes les actions, mais tout le temps. Dès que ça casse, il faut vendre. Dès que ça casse à la hausse, il faut acheter. It's amazing. Fucking amazing. VWAP. Volume weighted average price. Hein? This is the number of shares. J'ai 200 shares. Le moins, c'est pour dire que je suis short. Action. Action. Un peu de support à 51,60, comme vous le voyez, avec 1100 actions prêtes à être achetées à 51,60, 1200 en fait, si on compte encore celui-là. Et voilà, comme vous pouvez le voir, il est encore là, le bonhomme. Mais il n'a pas l'air très sûr, hein. Il retire son ordre relativement facilement. Là, il l'a remis, mais il risque de le retirer de nouveau. C'est justement important, ça. Ça, c'est les ordres d'achat et de vente. Donc ça, c'est les ordres de vente. Ça, c'est les ordres d'achat. Non? Ouais. Ça, c'est les ordres de vente. Ça, c'est les ordres d'achat. Okay, donc, par exemple, ici, tu as le size, donc la quantité. Hein. Ici, à 51,64, il y a une personne qui veut vendre 100 actions. Il y a une autre personne qui veut vendre 200 actions. Il y a une autre personne qui veut vendre
sans action. Enfin, c'est fois 100, ok, le minimum. Le minimum, normalement, c'est sans action. Là, dans l'autre sens, justement, là, il y a 100 shares qui veulent être achetés à 51,62 par quelqu'un, 200 shares, 200 actions qui veulent être achetées à 51,62 aussi par quelqu'un d'autre. Et justement, quand tu vois, hier quand je me suis fait, quand j'ai récupéré avec, c'était quoi, SMCI, justement? Hier, ça, moi, j'ai profité de cette chute-là. Bien évidemment, sortir en haut, ça aurait été encore mieux, mais comme je t'ai dit, j'ai pu profiter quand même de la rupture des 15, du niveau des 15 ici. J'ai profité de la fin de cette baisse, ok? Tu regardais les ordres d'achat ou de vente de cette action à ce moment-là, il y en avait des centaines ici. Tu vois, là, il y a juste il y a juste un chiffre. Là, il y avait des centaines. Donc, on parlait en fait de centaines de milliers d'actions qui étaient en train d'être vendues, liquidées. Et il y avait pratiquement rien. Enfin, il y avait genre ça, que des petits chiffres de merde, alors que de l'autre côté, genre, mec, ça n'arrêtait pas. Tu vois, ça bougeait dans tous les sens. Les ordres, ils affluaient. Et vraiment, genre, une quantité, genre, j'ai jamais vu ça. Franchement, j'ai jamais vu ça. Je le vois de temps en temps avec ça, le VXX, mais c'est un truc très volatile. Regarde, tu vois, là, comme ça bouge, là. Là, il y en a, tu vois, 37, 38. Et en fait, c'est 3800, 2500, 1900, parce que je ne suis pas façon, comme je te dis. Là, il y a beaucoup, tu vois, comparé à la face salaire maintenant, c'est rien. Hein. C'est justement pourquoi, parce qu'il y a peu de volume. Il y a peu de gens qui sont en train de traiter l'action aujourd'hui. Mais quand tu vois ici, si tu es short, il faut que tu vois plus à la longue de quantité vendeuse là que de quantité acheteuse ici. La même chose dans l'autre sens. Donc, si tu es acheteur, il faut que tu vois plus de quantité acheteuse ici que de quantité vendeuse ici. Là, c'est un peu similaire. De nouveau, c'est pas idéal parce que l'action n'est pas vraiment tradée aujourd'hui par le marché, mais quand même, là, tu vois, 2, 2, 1, là, il y en a juste un, tu vois, 51,64. Les vendeurs ont l'air quand même d'avoir toujours le dessus sur les acheteurs. Et c'est un fondamental, du nouveau. Vous connaissez nous là-dedans, et non, c'est incroyable. Tout ça, c'est des informations que j'ai depuis que je suis sur Twitch. Alors, c'est du day trading. Hein. On parle du day trading. Regarde pas ça si tu es un investisseur long terme ou si tu es un swing trader. Enfin, si swing trader, ça peut t'aider pour trouver une position, mais dans le fond, voilà, quoi, tu es censé avoir bien préparé ton truc, respecter tes trucs. Voilà. Le day trading, voilà, si tout à coup, à un niveau important, tu réalises que putain, il y a beaucoup d'acheteurs qui ont placé leur ordre et qui sont prêts à acheter à ce prix-là, tu vois, c'est censé t'alerter, tu vois. Et si tu es short, tu es censé te dire, ah, putain, ils vont probablement réussir à arrêter la baisse et ça va peut-être remonter à partir de là, tu vois, parce que ces acheteurs vont avoir une importance sur l'action. Never know what can happen. Moi, sincèrement, je vais abaisser mon stop au-dessus de ce support. Donc, si à 51,75, le spread est combien? Le spread est de 1, parfait. Si à 51,75, le marché décide de se retourner, je sortirai de cette action, même 76 pour être court. De nouveau, ça peut agir en tant que support, en tant que zone d'achat, donc on sécurise. Nice, this is what I'm talking about, baby. Let's go, continue falling, please. Let's go. 51,60, hein, il est de nouveau là, lui. Il a acheté 1000 actions.
Il a mieux retiré son ordre, là. Pas confiant. Hein. 51,62, 600 shares. Est-ce que ça va agir ou pas? Donc voilà, vous voyez, le prix est allé à 62. Donc ceux qui avaient 800 shares qui avaient à 51,62 ont quand même agi. Donc on a quand même monté de 1 à ce moment-là. Mais ça ne suffit pas. 51,60, là il y en a un. 1100, 1300. Est-ce que je prends une partie de mes profits ici? Non, mon stop est passé. Si on vient de casser les supports, là, j'ai raison que ça remonte, même si. Ici, on a un petit support aussi, 51,40, 51,30. De qui? Ouais, 51,30. Comme ça, on a une bonne zone de profit. Ce que j'ai raté tout à l'heure, j'ai montré là. Voilà. Voilà. Passer de 16 à 14, mec. C'est 20%. Presque. Est-ce que le prix est allé à 51,60? Le prix est allé à 51,60. Hein. Donc la réaction qu'on est en train de voir maintenant est due à probablement les acheteurs qui se sont positionnés à 51,60. Comme nous avons vu, il y avait 1300 shares qui voulaient être achetés, il y a 1100 shares qui voulaient être achetés. Donc ça a fait bouger le marché un petit peu à la hausse. Et évidemment, je ne pense pas que ça va tenir énormément. Comme vous voyez, justement, les 51,60, il n'y a plus, donc ils se sont fait activer. Somebody's back with 1,000 shares.
Allez, je peux le faire dans la petite demi-heure qui reste, là, ce serait très sympa. Sorry, Elon Musk, but I had to short this. I like you, I like Tesla, I like everything you do, but your poor stock FSLR, First Solar, it's just a nightmare for you. Je me souviens, tu sais, que je traitais par ici, là. Je jouais la longue, bien évidemment, la chatte, voilà. Il y a 80, 81. On est descendu à 50. Vraiment. C'est mal ça. Donc Elon Musk est un petit peu moins riche. Voilà. Now we're talking, baby. Now we're talking. Just break the 5160 like it's nothing, like it's butter, and we're good. Again, the buyers at 60 were there. Là où c'est inquiétant, là j'aimerais voir plus de vendeurs que d'acheteurs. Tu vois, là, j'ai l'impression qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs pour l'instant. Ouais. Oui. De toute façon, je suis pas convaincu. Bon, mon profil 42.
Bon, bah les couilles, j'aime pas cette réaction. Ouais. Le S&P 500 est en train de remonter en plus. Même si, hein, même si ça avait l'air d'être une panique pour rien. Enfin, bah, j'ai paniqué, putain, j'ai pas dû paniquer. A profit is still a profit, right? Anyway, I'm done with 114 today. This is good. Du bien au moral, putain. Ouais. On va s'arrêter là. Merci pour votre écoute. À demain pour de nouvelles aventures. Gros bisous.